transverse nature of electromagnetic waves. In an electromagnetic wave, the electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave. This is termed as transverse nature of electromagnetic wave. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೋದು? In an electromagnetic wave, the electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave. This is termed as transverse nature of electromagnetic waves. Visually concepts na nodidaga definition inna chennagi artha aaytu alva? Now imagine if you can study all the concepts and chapters with the help of visual animations. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವಿತ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೈ ಆರ್ ಯು ವೇಟಿಂಗ್? ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ರೈಟ್ ನೌ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಸ್. ಟೀಚರ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್.